I am Dr. Swapna, working as zoology lecturer in Sir C.R.R. College for Women, Eluru. Today I take second year, third semester, Unit 1, Prokaryotes, the definition, history, differences and similarities. Unit 1, Cytology. In that, I'll discuss about the definition, history, prokaryotic and eukaryotic cells. Here, cells have evolved into two different architectures, that is prokaryote style and eukaryote style. Prokaryotes. So what is prokaryotes? Pro means before, karyote means nucleus. Before there was a nucleus. Prokaryotic cells were here first and for billions of years were the only form of life on the earth, and all prokaryotic organisms are unicellular. సో ఇక్కడ మనం సెల్స్ చూసినట్టయితే సైటాలజీ అంటేనే స్టడీ ఆఫ్ సెల్స్. సో ఇక్కడ బేసిక్గా సెల్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ prokaryotic cell and second one is eukaryotic cell. So what is the main difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell? The main difference between the prokaryote and eukaryote is a well-defined nucleus. This well-defined nucleus is absent in prokaryotes, whereas it is present in eukaryotes. What is well-defined nucleus? That means where the nucleus is enveloped with nuclear membrane. Where the nucleus is enveloped with nuclear membrane. So prokaryotic organisms ni మనం అబ్జర్వ్ చేసి చూసినట్టయితే అక్కడ న్యూక్లియస్ అనేది which is not enveloped or which is not covered with nuclear membrane. Prokaryotic organisms అన్నిట్లోనూ కూడా సో కేంద్రకం అనేది కేంద్రక త్వచం చేత ఆవరించబడి ఉండదన్నమాట. అదే మనం యూకారియోట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ కేంద్రకం అనేది కేంద్రక త్వచం చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఈ ప్రోకారియోట్స్ అనేవి సమ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ముందు నుంచే ఇవి ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయన్నమాట ఎర్త్ మీద. అండ్ ఆల్ ద ప్రోకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యూనిసెల్యులార్ అంటే ఏకకణ జీవులు. Now these prokaryotes can survive in a wide range of environments. ఈ prokaryotes అనేవి ఎటువంటి ఎన్వైర్మెంట్స్లో అయినా సరే జీవించగలవు అన్నమాట. ఎటువంటి ఎన్వైర్మెంట్స్ అయినా అంటే ఇట్ కెన్ విత్స్టాండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సో ఎక్స్ట్రీమ్ హాట్ కానివ్వండి లేదంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కూల్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్, ఎటువంటి కండిషన్స్లో అయినా సరే ఇవి నిలదొక్కుకోగలవు అన్నమాట ప్రోకారియోట్స్ అనేవి. నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో exists in extreme pH levels. Extreme pH levels means above or below 7. It is usually above or below means it is usually unfavorable for life to exist. Whereas it can live in areas of no oxygen or no water. So these prokaryotes can live in absence of oxygen. అంటే ఆక్సిజన్ లేనటువంటి వాతావరణంలో కూడా ప్రోకారియోట్స్ జీవించగలవు అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో ఇన్ absence ఆఫ్ వాటర్, నీరు లేని చోట కూడా ఇవి జీవించగలవు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ అబ్టైన్స్ ఎనర్జీ ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ వేస్. సో ఇది ఎనర్జీ అనేది చాలా రకాలుగా ఇది అబ్టైన్ అవుతుంది. Like some can make their own foods. If these prokaryotes prepare their own food materials, they are called as autotrophs. If they depend
on other for the sake of food, they are called as heterotrophs. ఆహారం కోసం, ఆహారం అనేది తమంతటికి తామే తయారు చేసుకున్నట్టయితే వాటిని ఆటోట్రాప్స్ అంటారు. ఆహారం తయారు చేసుకోవడానికి వేరే వాటి మీద డిపెండ్ అవుతే వాటిని heterotrophs అన్నమాట. We will see that in the next slide, that is energy sources of prokaryotes. సో ప్రోకారియోట్స్కి అసలు ఎనర్జీ సోర్సెస్ అనేవి అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? నౌ దీస్ ప్రోకారియోట్స్ fulfill their carbon and energy needs in various way. They may be photoautotrophs, chemoautotrophs, photoheterotrophs or chemoheterotrophs. We will see that. Coming to the nutritional mode. So nutritional mode చూస్తే ఇందులో 4 types ఉన్నాయి. First one is photoautotroph and the energy source. ఈ photoautotropsకి ఎనర్జీ సోర్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే లైట్ నుంచి వస్తుందన్నమాట ఎనర్జీ సోర్స్ అనేది. అండ్ కార్బన్ సోర్స్. సో కార్బన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే వీటికి ఫ్రమ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఆర్ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్స్. ఫోటోఆటోట్రాప్స్కి ఎనర్జీ అనేది లైట్ నుంచి వస్తుంది, కార్బన్ అనేది కార్బన్ డయాక్సైడ్ నుంచి వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫోటోహెట్రోట్రాప్స్. ఇక్కడ వీటికి ఎనర్జీ అనేది లైట్ నుంచి వస్తుంది, వెరాస్ కార్బన్ సోర్స్ అనేది విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ నుంచి వస్తుందన్నమాట ఎనర్జీ సోర్స్ అనేది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కీమోఆటోట్రాప్స్. ద ఎనర్జీ సోర్స్ అనేవి కీమోఆటోట్రాప్స్కి కెమికల్ కాంపౌండ్స్ నుంచి వస్తుంది, వెరాస్ కార్బన్ అనేది కార్బన్ డయాక్సైడ్ నుంచి ఆర్ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ నుంచి వస్తుంది. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కీమోహెట్రోట్రాప్స్ and they get the energy source from chemical compounds and carbon source from organic compounds. Now these prokaryotic cells exist in 2 major kingdoms. ఈ prokaryotic cells అనేవి 2 major kingdoms లో exist అయి ఉంటుంది. First one is eubacteria, that is Monera, whereas the second one is Archaebacteria. Coming to the eubacteria. So in eubacteria, now this eubacteria, which is most of the common bacteria that are found in everywhere. ఎక్కువగా మనం ఈ యూబ్యాక్టీరియా అనేది అన్ని చోట్ల కూడా ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుందన్నమాట. వెరాస్ ఆర్కీబ్యాక్టీరియా, ఆర్కీ మీన్స్ ఏన్షియంట్ ఆర్ ఓల్డ్, ఏన్షియంట్ బ్యాక్టీరియా అని అర్థం అన్నమాట. Ancient bacteria that live in very extreme conditions only, found in certain places on earth. So ఈ ancient bacteria అనేది ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో మాత్రమే జీవించి ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఫౌండ్ ఇన్ సర్టైన్ ప్లేసెస్ ఆన్ ఎర్త్, ఇది ఎర్త్ మీద సర్టైన్ ప్లేసెస్ మీద ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది, లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎన్వైర్మెంట్స్. సో ఎక్స్ట్రీమ్ ఎన్వైర్మెంట్స్ అంటే లైక్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ కానివ్వండి, లేదంటే సాల్ట్ లేక్స్. సో వాట్ ఈజ్ హాట్ స్ప్రింగ్స్? హాట్ స్ప్రింగ్స్ అంటే ఏంటి అంటే హీటెడ్ గ్రౌండ్ వాటర్ దట్ arises from earth's crust. Heated groundwater that arises from earth's crust. దాన్ని హాట్ స్ప్రింగ్స్ అంటారు. అంటే భూగర్భం లోపల నుండి వేడి నీరు అనేది బయటికి రావటాన్ని ఏమంటారంటే హాట్ స్ప్రింగ్స్ అంటారు. అండ్ ఆల్సో సాల్ట్ లేక్స్ విత్ నో అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. అంటే అటువంటి సాల్ట్ లేక్స్లో, ఉప్పు నీరులో వేరే ఏ జీవులు కూడా ఉండవన్నమాట. అటువంటి ఎక్స్ట్రీమ్ ఎన్వైర్మెంట్స్లో కూడా ఈ ఆర్కీబ్యాక్టీరియా అనేది జీవించగలదన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యూకారియోట్స్. యూ మీన్స్ ట్రూ, కార్యోట్ మీన్స్ న్యూక్లియస్. దే హ్యావ్ ఎ రియల్ ఆర్ ట్రూ న్యూక్లియస్. సో యూకారియోట్స్ అనగానే ఇక్కడ నిజమైనటువంటి కేంద్రకం అనేది ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుందన్నమాట. ఎప్పుడు మనం ఒక కేంద్రకాన్ని ట్రూ న్యూక్లియస్, నిజ కేంద్రకం అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే ఎప్పుడైతే ఆ కేంద్రకం కేంద్రక త్వచం చేత ఆవరించబడి ఉంటుందో అటువంటి కేంద్రకాన్నే మనం నిజ కేంద్రకం అంటారు. ట్రూ న్యూక్లియస్ మీన్స్ వేర్ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఎన్వలప్డ్ విత్ న్యూక్లియర్ membrane.
That type of nucleus is called as true nucleus. Here, eukaryotes which arise from prokaryotes. So, eukaryotes అనేవి they arise from prokaryotes. eukaryotes అనేవి prokaryotes నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి జీవులు and developed into larger and more complex organs. సో ఈ యూకారియోట్స్ అనేవి ప్రోకారియోట్స్ తోటి కంపేర్ చేసి చూసినట్టయితే దే ఆర్ లార్జర్ ఇన్ ఇట్ సైజ్. ఇవి చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ప్రోకారియోట్స్ అండ్ ఆర్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గాన్స్, మోర్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్. Whereas prokaryotes are simple organisms, they are unicellular, but in eukaryotes we can see multicellular, you can see unicellular organisms as well as multicellular organisms. For example, unicellular protists. Though protists are unicellular, ప్రొటిస్ట్ అనేవి ఏకకణ జీవులైనా కూడా వాటి యొక్క కేంద్రకం మాత్రం నిజ కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉంటుంది. Is it clear, girls? Unicellular protists. Unicellular protists. Though protists are unicellular, they contain true nucleus. And also these eukaryotes which contain multicellular fungi, plants and animals. All these contains true nucleus. And next one is eukaryotic cells appeared on earth long after prokaryotic cells, but they are much more advanced. So eukaryotes అనేవి ఎర్త్ మీద ఎప్పుడు అపియర్ అయ్యాయి అంటున్నాడు? లాంగ్ ఆఫ్టర్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్. సో ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ అనేవి సమ్ బిలియన్ ఇయర్స్ అగో, ఎప్పటి నుంచో ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి ఎర్త్ మీద. కానీ యూకారియోట్స్ అనేవి 1 బిలియన్ ఇయర్ ముందు నుంచి మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. కానీ దో యూకారియోట్స్ అపియర్ లేట్, దే ఆర్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్తున్నారు. దే ఆర్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ప్రోకారియోట్స్. అండ్ these eukaryotic organisms, unlike prokaryotic, can be unicellular or multicellular. సో మనం ప్రోకారియోట్స్లో చూసినట్టయితే మనకి అన్నీ కూడా ఏకకణ జీవులు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్స్. ఆల్ ద ప్రోకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్, వెరాజ్ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ they are unicellular organisms as well as multicellular organisms, but they contain true nucleus. So here we can see the difference between the prokaryotes and eukaryotes. If you observe these cells, here we can observe a plasma membrane. This is plasma membrane in eukaryotes. This is plasma membrane, and both the cells contains cytoplasm. కణజీవ ద్రవ్యజాలం అంటారు. నెక్స్ట్ బోత్ ద సెల్స్ కంటైన్ DNA, and this is called prokaryotes which contain nucleoid region. This is called as nucleoid region, and both the cells contains ribosomes. Coming to the difference between prokaryotes and eukaryotes. If we see the difference, first one is organelles lack a membrane. సో ప్రోకారియోట్స్ యూకారియోట్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి చూసినట్టయితే ప్రోకారియోట్స్లో ఆర్గనెల్స్కి మెంబ్రెయిన్ అనేది ప్రెజెంట్ అయి ఉండదు. అదే యూకారియోట్స్లో చూసినట్టయితే ఆర్గనెల్స్ కవర్డ్ బై ఏ మెంబ్రెయిన్. ప్రోకారియోట్స్లో మనకు కనిపించేటువంటి ఆర్గనెల్ ఏంటి? రైబోజోమ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి మనకి. వెరాజ్ యూకారియోట్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి చాలా సెల్ ఆర్గనెల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి, అండ్ దే ఆర్ కవర్డ్ బై ఏ మెంబ్రెయిన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రైబోజోమ్స్. Ribosomes are the only organelles that are seen in prokaryotes, whereas in eukaryotes multiple organelles are present, like
like mitochondria, Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. All these cell organelles are present in eukaryotes. So, multiple organelles are present in eukaryotes. Whereas in prokaryotes, the next point is genetic material which floats in the cytoplasm. Genetic material. So prokaryotes lo chusinattaithe manaki genetic material DNA and RNA anedi which floats in the cytoplasm. Kanajeeva ద్రవ్యజాలంలో జెనెటిక్ మెటీరియల్ జన్యు పదార్థం అనేది కణజీవ ద్రవ్యజాలంలో తేలుతూ ఉంటుందన్నమాట. కానీ యూకారియోట్స్లో చూసినట్టయితే మెంబ్రెయిన్ కవర్డ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. హియర్ మెంబ్రెయిన్ కవర్డ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూతా కూడా కేంద్రకం చుట్టూతా కూడా కేంద్రక త్వచం చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మెంబ్రెయిన్ కవర్డ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, ప్రోకారియోట్స్లో చూసినట్టయితే మనకి సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ కనిపిస్తుంది. వెరాజ్ యూకారియోట్స్లో చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ లీనియర్ డిఎన్ఏ. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ అండ్ లీనియర్ డిఎన్ఏ? సో సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి? సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ ఇస్ దట్ linear DNA. First of all, we'll see what is linear DNA. Linear DNA which consists of two ends in each side. So linear DNA అంటే ఇది టూ ఎండ్స్ని కలిగి ఉంటుందన్నమాట. ఇరువైపులా కూడా టూ ఎండ్స్ని కలిగి ఉంటుంది. దాన్ని లీనియర్ డిఎన్ఏ అంటారు. విచ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ టూ ఎండ్స్ ఇన్ ఈచ్ సైడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లీనియర్ డిఎన్ఏ. వెరాజ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ అన్ ఎండ్. సర్క్యులర్ డిఎన్ఏకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటమ్మా, ఈ రెండింటికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సర్క్యులర్ డిఎన్ఏకి ఎటువంటి ఎండ్స్ అనేవి ఉండవు, డస్ నాట్ హ్యావ్ అన్ ఎండ్. వెరాజ్ లీనియర్ డిఎన్ఏ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ టూ ఎండ్స్ ఇన్ ఈచ్ సైడ్. అటువైపు మనకి టూ ఎండ్స్ ఉంటాయి, ఇటువైపు టూ ఎండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. That ends are not seen in prokaryotes. Next one is all the prokaryotes are unicellular. All the prokaryotes are unicellular, ఏకకణ జీవులు. కానీ యూకారియోట్స్కి వచ్చేటప్పటికి దే మే బీ యూనిసెల్యులార్ ఆర్ మల్టీసెల్యులార్. యూకారియోట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏకకణ జీవులు ఉంటాయి, అలాగే బహుకణ జీవులు కూడా ఉంటాయన్నమాట. బట్ దే కంటైన్ ట్రూ న్యూక్లియస్. Next, cells are smaller in size. So in prokaryotes, here cells are smaller in size, whereas in eukaryotes cells are larger in size. And in prokaryotes it is having large number of organisms. So prokaryotes antene indulo chaala some thousands of organisms are present, whereas in eukaryotes only smaller number of organisms are present. And the last point is it appeared 4 billion years ago. 4 billion years ago నుండి ప్రోకారియోట్స్ అనేవి ఎర్త్ మీద ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. వెరాస్ యూకారియోట్స్కి వచ్చేటప్పటికి అపియర్డ్ 1 billion year ago. యూకారియోట్స్ మాత్రం 1 billion year నుండి మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఎర్త్ మీద. Next slide is prokaryotes. So you can observe, you can see the difference between the eukaryotic cell and prokaryotic cell. First half of the cell is eukaryotic, whereas the second half is prokaryotic. So first we will see the nucleus. So this is nucleus, where it is surrounded with nuclear membrane. You can see that nuclear membrane. Here the nucleus is enveloped with nuclear membrane, whereas in prokaryotes here it is not having the nuclear membrane. That is the main difference. So well defined nucleus is present in eukaryotic cell, whereas well defined nucleus is absent in prokaryotic cell. Next, coming to the ribosomes. So ribosomes are present both in prokaryotes as well as in eukaryotes. These are called as ribosomes. These are present both in eukaryote and prokaryotes. And Golgi apparatus, this is called as Golgi apparatus.
So we can observe many cell organelles in eukaryotes like Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. This is called as endoplasmic reticulum. And these cell organelles are absent in prokaryotes. Next, cytoplasm is present both in eukaryotes as well as in prokaryotes. Lysosome, which is seen only in eukaryotes, whereas it is absent in prokaryotes. And plasma membrane, which is present in both eukaryote as well as in prokaryotes. Yes. Next, coming to the similarities. So prokaryotic organisms లోను యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్లో కనిపించేటువంటి సిమిలారిటీస్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బోత్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ హ్యావ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్స్. రెండిట్లోనూ కూడా కణత్వచం అనేది ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది. అవుటర్ కవరింగ్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. Outer covering of the cell is called as cell membrane. This is one of the similarity. And the second one is both types of cells have ribosomes. We have already observed that both the cells contain ribosomes. And the third one, both types of cells have DNA. And the last one, both types of cells have a liquid known as cytoplasm. So రెండిట్లోనూ కూడా మనకి ఒక లిక్విడ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైటోప్లాజం, కణజీవ ద్రవ్యజాలం. నెక్స్ట్ సోర్సెస్ విల్ గెట్ references book from Arumugam, that is Saras Publications, and Telugu Academy Vivek textbook, that is Kalyani Publications, and also from the internet. Thank you.